or milestones outlined in the MOU could negatively affect the Department of Defense's ability to continue providing security assistance to the Ministry of Peshmerga Affairs. ئەگەر حکوومەتی هەرێمی کوردستان نەتوانێت چاکسازەکان و پابەندەکانی خۆی لە یاداشنامەکەیان نووساونەوە بەجێ بگەێنێت دەبێتە هۆی ئەوەی کە وەزارەتی بەرگری ئەمریکا نەتوانێت بەردەوام بێت لە پێشکەشکردنی پشتیوانی سەربازی و بنیەکانی هۆیەزەکانی پێشمەرگە. The United States, as an enduring partner of Iraq, has a shared goal of security and stability in the region. حکوومەتی ئەمریکا وەکو هاوبەشێکی دوورمەودای عێراق ئامانجی ئەمنی و سەربازی هاوبەشی لێرە هەیە. That said, KRG reforms must accelerate in order to meet the agreed conditions in the MOU. چاکسازیەکانی وەزارەتی پێشمەرگە پێویستە دەستوبردیان تیا بکرێت بۆ ئەوەی ئەو ئامانجە بەدی بێنن کە لە داشنامەی لە تێگەیشتنەکەدا ئیمزای لەسەرکراوە. The MOU is a bilateral commitment and both sides must fulfill their parts to enable its success. We hope the KRG leadership can come together to ensure progress is made in line with the MOU. هیواداری سەرکردەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەیەکەوە و بەیەکگرتووی کار بکەن بۆی دڵنیابینەوە لە بەجێهێنان و گەیشتنەوە ئامانجانەی لە یاداشنامەکەیە نووساونەتەوە. And help to create a unified and professionalized Peshmerga force. بۆ یارمەتی بدەن لە دروستکردنی هێزێکی یەکگرتوو پرۆفێشناڵی پێشمەرگە. Which is able to work with all partners in Iraq to ensure the enduring defeat of Daesh in the region. Thanks again for joining me tonight. I look forward to answering your questions. Would the United States considering to stop providing assistance to the Ministry of Peshmerga if the KRG failed to reform and unify Peshmerga forces? Say that again. Would the United States would be considering to stop providing assistance to Ministry of Peshmerga if KRG failed to unify and reform Peshmerga? You know, we are here and have been close partners with the IKR and KRG for a long time. We certainly have the MOU laid out where both sides have to meet requirements there. And if we continue to see a lack of progress, we will consider taking appropriate action to ensure we are investing in something that has a viable future. And so that's something we continue to talk about as we work with stakeholders that are involved in this process. So it's something we would consider moving forward if we do not see much progress or any progress or continue to be stalled with a lack of a Minister of Peshmerga Affairs. و هیوادارین ئەم پابەندە دوولانەی کە لەناو یاداشنامەی لێکتێگەیشتنەکەدا مزاکراوە بەجێ بێنین چکە پابەندی دوولانەمان لەسەرە بەڵام ئەوە شتێک دەبێت ئەگەر حکوومەتی هەرێمی کوردستان نەیتوانی پابەندەکانی بەجێ بێنێت و ئەم وەزعەت بەم شێوە بەردەوام بوو ئەو کاتە بڕیارەدەن و شتێک دەبێت لەوەی کە بیری لێکەنەوە مەسەلەی یارمەتی و هەماهەنگیەکانیان پێداچوونەی پێدا بکەن ئەگەر لە حاڵەت هەیەدا چاکسازەکان بەخۆی لە یاداشنامەکەیە نووسراوەتەوە جێبەجێ نەگەێنرا چونکە ئەیانەوێت دڵنیا بن کە وەبەرهێنان لە شتێکانەکەن کە ئەنجامی دەبێت. سپێدا سپاس بۆ دەتمەتای کار پارێز لە سپێدا پرسیارەکەم لەوەیە ئەسان بەزەنا لە ئاماژە پێدات تا کۆتایی ساڵ هیواخوازم ئاماژە بوو مینیگەیشتنەوەی هێز پێشمەرگە بە تەواوەتی لە پێگەیشتن بە کۆتایی ساڵ ئەمریکا راپۆرتەوەی دەستگەیشت کە پێشمەرگەیەک نەخراوەتەوە هاوکاریەکانی ئەمریکا دەوەستێ بۆ پێشمەرگەیان مەرگە بڵاو. Do you have any deadline for the reform and unifying Peshmerga forces, given that you just said that you have an annual report coming soon?
According to this report, progress has not been made. What would you do to? That's something we continue to talk to KRG leadership about. We have a specific timeline in the memorandum of understanding about how certain goals that should be achieved over time. These milestones are laid out very clearly for everyone to observe. And I just want to punctuate the first step for any reform effort is identifying the leader that's empowered to drive the progress that everyone yearns for. Thank you so much, sir, for this opportunity. I'm Kansas from Media Network. So my question about what are the U.S. expectations or requirements for unification of Peshmerga reform? The Peshmerga unification and reform milestones are laid out in the MOU, as I've already said. Our expectations is the first step is the political consensus or will by appointing a Ministry of Peshmerga Affairs. The absence of that person to date has led to slowing reforms and creating unfavorable conditions in the reform process. ئیرادەیەکی سیاسی هەبێت ئەویش بە دیاریکردنی وەزیرێک بۆی سەرکردایەتی وەزارەتی پێشمەرگە بکات و هەروە دۆخێک و ژینگەیەکی لەبار بۆ ئەنجامدانی چاکسازیەکانی یەکگرتووی هێزەکانی پێشمەرگە بڕەخسێنرێت. Various aspects of organizational and financial reform are also required. و هەروە مەسەلەی چاکسازی لە بەشی دارایی و شکاری داراییش بەنجام بدرێت. And we are working with our various partners in the IKR to advise, assist, and enable them. وەمە لەگەڵ هاوبەشەکانمان لێرە ئیشەکەین بۆی بتوانین چاوڕوونی بە چاوڕوونی و ئامۆژگاریان پێشکەشکەین لەمڕۆوە. Some progress has been made to date, but more political will is required to drive forward these reforms. هەندێک ئامانج بەدەست هاتوون هەندێک هەنگاون بەڵام ئیرادەی سیاسی زیاترمان پێویستە بۆ ئەو چاکسازیانە شوێنی خۆیان بگرن. Thank you. Ranja from Kursat TV, there have been reports that the United States considering to provide defense system, a defense system to the KRG. What do you have to say about this? These reports referencing these plans are preliminary deliberations in Congress. هەواڵانەی کە ئەم شتانە بڵاوەکەنەوە لەسەر هەندێک بیرۆکەن کە تەڕەحکراون وەشتی زۆر سەرەتایین لە کۆنگرێسا. These are discussions in the United States Congress, and there's not much I can provide now on the topic as they are still very preliminary. There's multiple more steps before this activity or action would move forward. I would tell you, like everything we do up here, we continue to work through the government of Iraq as we look at the equipment and the things that we provide for the Peshmerga, and we work through a set process. We aren't close to working that process yet because it's still very preliminary. کلپلمان پێشکەش کردووە بەڵام بۆ ئەم پرۆسەیەیان کە لە هەنگاوی زۆر گفتوگوی سەرەتاییدایە هیچ شتێکمان نییە لەم بارەیەوە میخەینە ڕوو.
پرسیارەکە خاوەتێکش پرسیارەکەی ئەوەیە دەڵێ هەندێک جوڵەی هێز و شتووە بۆ هەوا هەبووە لەسەر سنووری عێراق و سووریاوانە لەسەرەوە دەوانەجار پرسیارەکە زۆر درێژ. Yeah, thanks for asking that question. I've seen those rumors as well, and they are just that, rumors. We have been here for quite some time, 9 years for the coalition being here, and every year we are rotating units and soldiers at 6, 9-month, and 12-month increments. We are in the middle of one of those rotations right now. They are normal routine activities in which we bring in a new unit with their equipment. They establish themselves, and the old unit overlaps for about a week or two to ensure there's continuity and proficiency at tasks, and then their equipment and those soldiers depart. So this is routine, and we owe it to our soldiers and their families to ensure we don't bring soldiers over here for years at a time, 9 months or 12 months, as we sacrifice and are committed to helping the IKR and the people of Iraq with security and stability. But these rotations are necessary so we can ensure our troops stay fresh and our troops over time stay connected with their families as they come over here, and those families share those soldiers with you and the people of Iraq. And so there was specifically a press release on this in March from the Department of Defense about this pending change. The current change right now is with our largest organization of advisors and soldiers that also serve in Syria. And so we are working through those details right now, and what you're seeing is some of the traffic on the roads are in fact the transitions of units as the new unit brings their equipment in and the old unit takes their equipment out. There is zero plans to do anything except stay laser-like focused on Daesh and ensuring Daesh can never re-emerge. هیچ پلانێک نییە ئەمەژە هەواڵ و شتانەمان لە ڕاگەیانەوە بینی هیچ پلانێک نییە جگە لەوەی کە لێرە دەبینینەوە بەردەوامی و تەرکیزمان لەسەر پێشکانی تەواوی داعش دەبێت ئەوانەی کە بینراون ئێمە ماوەی 9 ساڵە دوای شەڕی داعشەوە لێرە بووین کە بەردەوام هێزەکانمان بە شێوەی ڕۆتین دەگۆڕێن بنۆمان دوازەمان هێز ئاڵوگۆڕەکەی کەلوپەلەکانیان ئاڵوگۆڕەکرێت و ئەمەی کە کراوە لەم چەند ڕۆژانەی بناوێکە گوێر لەو ڕۆتینە ئاڵوگۆڕانەی کە بەردەوامی ئەکرێن ئەمە مانگی 3 ئەم ساڵیش بەیاننامەمان هەبوو لەسەر ئەم گۆڕانکاری کە دەکرێت بە عەلمی وەزارەتی دیفاع بڵاوی کردوێتەوە هەندێک لەو هێزانە چەک و تەقەمەنەکانیش دەگۆڕدرێت و هەندێک لە هێزەکان جاری وایە لەگەڵ نوێیەکانە دەمێننەوە بۆی دڵنیابن کە ئیشکارەکان لە سەسکەی خۆی بە شێوەیەکی ڕێکپێک دەڕاتەڕێەوە هەروەکو باسی کرد هێزەکانمان لێرە دەمێننەوە بەڵامانیش خانەوادە و کەسکاریان هەیە بۆیە پێویست دەکات بە شێوەیەکی ڕۆتینی بمێنەوە زیاتر لە 9 مانگ یاخود ساڵێک لێرە نەمێنەوە پێویستیان بەوەیە کە بگەڕێنەوە کەواتە تەنها چالاکیەکی ئاڵوگۆڕێکی نۆرماڵی ڕۆتینی ڕێکخراوی هێزەکان بۆ هیچ شتێکتر لە ئارایانی وەکو باسی کرد. That's a lot to remember what I said, so hopefully you got it all. And so I'd just tell you a key point here is, especially in Iraq, where we're in a non-combat role, what I see is a lot of progress with the Iraqi security forces in Baghdad. Their leadership and the capacity and capability building they are doing down there in Baghdad with the Iraqi security forces. And so that's enabled us to remain in a non-combat role. We remain vigilant as there are threats out there, but we are on basis co-located with Iraqi security forces or Peshmerga at every location we're at. We're co-located with the unit, helping that unit build capability and capacity. ئەوەی کەوتی هەرەوەیە دووبارەیە کاتەوە کە هێزەکانی ئەوان ھاوپەیمانان کە لێرەن لە هێزی ناشەڕنانی لە مەیدانی شەڕانی و ئەوانە و هێزەکە زیاتر ئامۆژگاری و پێدانی یارمەتیە بە هێزەکانی عێراق و هێزەکانی پێشمەرگە و بە خۆشحاڵیەوە کەوتی هێزەکانی عێراقی تاوان دەتوانێت خۆیان بەرز کردوێتەوە کە دەتوانن ئارامی و سەقامگیری دابین بکەن دووبارەی کردەوە کە هێزەکانی ئەوان لێرە لە مەیدانی شەڕانی و ڕۆڵی شەڕیان نییە تەنها ڕۆڵی پێدانی ڕاهێنان و ڕێنماییە بەو هێزە یونیتانەی کە لەگەڵیانە دەمێنەوە و ئەمە شێوە بەردەوام. All right, you're welcome. Thanks. Spas. Thanks.